All right. This is the last lecture of the Romans class. Ovo je posljednje predavanje poslanice Rimljanima. And dealing with several different passages, not every verse, not every paragraph, from Romans 12 through 15. I bavit ćemo se sa nekoliko odlomaka, ali ne sa čitavim tekstom, ne sa svakim retkom iz Rimljana 12 do 15. There are some interesting things in Romans chapter 16 that I'm not going to try to cover in this class. I ima zanimljivih stvari u Rimljanima 16 koje neću pokriti ovim predavanjem. But I may post something on narrativediscipleship.com. Ali vjerojatno ću nešto staviti na stranicu narrativediscipleship.com. So, in this passage, these chapters, Paul is describing the life that the gospel should produce. U ovim poglavljima Pavao opisuje kakav bi trebao biti rezultat evanđelja u našem životu. Living a righteous life is not an optional thing. It's not an afterthought that comes after salvation. Živjeti pravednim životom nije nešto opcionalno. So the idea in the Bible is always that if you have been saved, if you have a relationship with God through Jesus Christ, Biblijski tekstovi uvijek kažu da ako si spašen, ako si u odnosu s Kristom, that it will show itself in the way that you live. da će se to vidjeti u tvom načinu življenja. It's a great quote from the German evangelical theologian Peter Stuhlmacher. Ima jedan odličan citat od njemačkog teologa Petera Stuhlmachera. He says, Paul does not know and has never approved of a justification that does not introduce and lead to a life of righteousness. I on kaže, Pavao ne poznaje i ne odobrava opravdanje koje ne vodi do života u pravednosti. So here we have the first two verses of Romans chapter 12. We'll spend a lot of time on these verses because they're kind of the springboard to the rest of the book. I sada idemo na prva dva retka u 12. poglavlju i oni su jako važni i tu ćemo provesti određeno vrijeme jer oni su odskočna daska za ostatak teksta. So would you go ahead and read that for us? Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim, da prinesete sebe kao žrtvu, živu, svetu i ugodnu Bogu, kao svoje duhovno bogoštovlje. Nemojte se prilagođavati ovome svijetu. Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma, da mognete uočavati što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno. Okay, now, in those verses, Paul begins by appealing to God's mercy. Dakle, Pavao počinje tako što priziva Božje milosrđe. I appeal to you by the mercies of God, or I urge you by the mercies of God. Zaklinjem vas ili potičem vas milosrđem Božjim. That phrase, the mercies of God, is Paul's way of referring back to all of the things that God does for us to bring us into a relationship with Him. I taj izraz za Pavla je u stvari sve ono što je Bog učinio za nas da bi nas doveo u odnos sa sobom. Basically, when you see the mercies of God there in that verse, dakle, kad vidite taj izraz milosrđe Božje, that's referring back to everything from chapter 1, verse 1 to chapter 11, verse 30, whatever it is. Možemo reći da se to odnosi na sve što je bilo rečeno od prvog poglavlja pa do zadnjeg retka 11. poglavlja. These are the things that God has done for us. Because of what God has done for us, then Paul makes his appeal. To su stvari koje je Bog učinio za nas i zbog toga Pavao nas sada zaklinje. Paul says he urges them to present their bodies as living sacrifices. What's the idea of being a living sacrifice? Pavao nas potiče da prinesemo sami sebe, svoja tijela, kao živu žrtvu. Što bi značilo biti živa žrtva? It's not a dead sacrifice that's only offered once. Dakle, to nije mrtva žrtva koja se samo jednom prinosi. It's a sacrifice of life. It's a sacrifice that is repeated over and over again as you live your life this way. Nego je to žrtva života koja se ponavlja nanovo i nanovo kako živimo svoj život.
It's not a dead sacrifice that is symbolic of something else, but it's a living sacrifice that is a life itself offered to God. Znači, to nije mrtva žrtva koja predstavlja nešto drugo, nego živa žrtva koja predstavlja nas same. When he talks about bodies here, you have to remember that he is a Jewish rabbi. Kada Pavao govori o tijelu, morate se sjetiti da je on židovski rabin. And that the Jewish rabbis, the Jewish way of thinking, didn't separate the physical body from the soul or the spirit the way that Greek and other more Western types of thinking do. I da židovski način razmišljanja nije razdvajao fizičko tijelo od uma ili duše, kao što su to činili Grci ili naš zapadni način razmišljanja. So when he refers to bodies, that's not just a reference to the physical body or to the physical body apart from the mind and the spirit and the soul. It's a reference to the whole person. Dakle, kada on kaže da prinesemo svoje tijelo, to je jednostavno odnosi se na čitavu osobu. And we might paraphrase this: offer yourself, offer everything you have, everything you are to God as a sacrifice. Dakle, mogli bi prevesti kako već je u KS prevodu, prinesite sebe kao žrtvu. I think the parallel here between 12:1 and Philippians 2:1 and 2 is interesting. Zanimljivo je da ovdje postoji usporedba sa Filipljanima, 2. poglavlje, 1. i 2. redak. The parallel is that in Philippians 2:1 and 2, he talks about the things that God has done for us. We have encouragement from being united with Christ, comfort from his love, fellowship with the Holy Spirit. I u Filipljanima 2 on govori o stvarima koje je Bog učinio za nas. Da imamo utjehu, da imamo zajedništvo duhom, da imamo samilost. Based on these benefits that we get from God, i na temelju tih blagodati koje primamo od Boga, Paul then says, do this, 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 and this. Pavao kaže, zbog toga činite sljedeće. Because you have these benefits from being with Christ, make my joy complete, be like-minded, have the same love, be one in spirit and purpose. Budući da imate te blagoslove od Krista, budite složni, imajte istu ljubav, isto srce, istu misao. Again, it's a very sweeping set of actions that are based on our knowledge, our experience of what God has done for us. I tu se ponovno radi o jednom spektru naših aktivnosti koje proizlaze iz spoznaje što je Bog učinio za nas. Okay.